After knowing the meaning of receipts and payments account and income and expenditure account, now we shall proceed to discuss what are the differences between RP account and IE account. What are the differences? The main differences are as under. Number one, it is a real account. Receipts and payment account is a real account. Why it is treated as real account? It is treated as real account because RP account is nothing but it is exactly similar to cash book. Since it is similar to cash book, cash means it is real. Therefore, RP account is also a real account. Therefore, the first difference is it is a real account. RP account, it means RP account. Receipts and payment account is a real account, whereas it is a nominal account. Income and expenditure account is a nominal account. Nominal account, why it is treated as a nominal account? Because incomes and expenses, the words incomes or expenses are available in a nominal account only. Therefore, it is treated as nominal account. This is the first difference. RP account is a real account, whereas IE account is a nominal account. Now coming to the second difference. Second difference, it is an actual summary of cash book. It is an actual summary of cash book. RP account is nothing but it is the summary of cash book, whereas it is the summary of incomes and expenses account. It is the summary of all incomes and expenses. Now coming to the third one, it includes both capital and revenue items. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದ. ಬಟ್ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗೂ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ while solving problems in future. Now third one, it includes both capital and revenue items. It means RP account. RP account includes both capital and revenue items. It does not make any distinction between the items. Item ನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇಂಥದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ RP ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಇದು ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೇವಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಉಳಿದದ್ದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಗಳು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ both capital and revenue items, but I account includes only revenue items. Then what are capital items and what is the meaning of revenue item? We shall discuss it afterwards. But at this period, at this time, we should understand this one, that is RP account includes both the items, whereas I account includes only revenue items. Now coming to the fourth one, it includes the items of current year, previous year and next year. It includes all the years items, whether it may be related to current year, previous year or next year. But I account includes only current year. I account includes only the current year. Now coming to the fifth one, very important things ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಫೋರ್ತ್ ಬಾರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. RP ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನಡೆದದ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದ. ಅದು ಯಾವ್ದಾರ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದಿರ್ಲಿ. ಅದು ಹೌದಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರ ಇರಲಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರ ಇರಲಿ, ಈ ವರ್ಷದ್ದಿರಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಉದಾರೀಕರಣದ ಖಾತೆ ಇದೆ RP ಅಕೌಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಐಟಮ್ಸ್. Very important. Third and fourth are very important. Now coming to the fifth one, RP account does not include outstanding items. Outstanding
items. Outstanding items ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Why? What is the reason? The reason is that outstanding items are nothing but they are similar to credit transactions. Therefore, as it is an account similar to cash book. Therefore, outstanding items are not entered here. RP account does not include outstanding items, whereas I account includes outstanding items. I account outstanding items ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. Fifth one is also very important. RP account does not include outstanding items, whereas I account includes outstanding items. Outstanding items ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Outstanding items ಅಂದ್ರೆ earned but not received, payable but not paid, ಗಳಿಸಿವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿವಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ಒಳಗದ, ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಆರ್ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ನೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. Then coming to the sixth one, it does not include non-cash items. Non-cash items like bad debts, depreciation. RP account does not include non-cash items. Non-cash items. What are the examples for non-cash items? The examples for non-cash items are bad debts, depreciation, etc. These items are not found in RP account because they are not entered. It does not include non-cash items like bad debts and depreciation. But while coming to I account, it includes non-cash items. ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತದ ಅದನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, it includes non-cash items. Now coming to the seventh one. All receipts or incomes are shown on the debit side. Debit side means left hand side. Debit side and payments or expenses are shown on the credit side of RP account. Receipts and payments account. Note, all receipts are shown on the debit side. ಎಲ್ಲ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಈ ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. While coming to the income and expenditure account, all incomes are entered on the credit side. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವಿರುದ್ಧ. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. All incomes are entered on the credit side and expenses are on the debit side of I account. Now, number 8. It begins with an opening balance. RP account always starts with opening balance and ends with closing balance. It begins with an opening balance, whereas it does not begin with any opening balance. I account does not include any opening balance. Now coming to the ninth one, it states about the closing cash in hand and cash at bank. RP account states about the closing cash balance and closing bank balance, whereas it states about surplus. Surplus means profit or deficit loss. Note, I account states about surplus or profit and deficit or loss. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 10th. It does not require the balance sheet. RP account does not require balance sheet, but it always accompanied by the balance sheet. It is always accompanied by the balance sheet. The other I account. These are the differences between RP account and I account. In exam, he asks you about state two differences between RP account and I account. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಎರಡ ಬರಿಬೇಕು. State any two differences between RP account and I account. ಒಂದ್ ವೇಳೆ 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಅಥವಾ 6 ಬರಿಬೇಕು. Now coming to the next differences between I account and P and L account. What are the differences between I account and P and L account? What are the differences? The main differences are as under. Number 1,
It is the revenue account of a non-trading concern. I account is the revenue account. Revenue means income account. It earns income. This account earns income. Therefore, it is the revenue account for non-trading concerns. Whereas P and L account is the revenue account of a trading concern. ಇದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಮೇನ್ ಏಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, whereas P and L account is the revenue account for trading concerns. ಇದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಎರಡು. Now coming to the second one. It is prepared. It means I account. Income and expenditure account is prepared to find out surplus or deficit. It is prepared to find out surplus or deficit, whereas it is prepared to find out profit or loss. Profit or loss. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. Now coming to the third one. The closing balance is called either surplus or deficit in case of income and expenditure account. The closing balance as revealed by the I account is called either surplus or deficit. ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ whereas in case of P and L account the closing balance is called net profit or net loss. ಈ ಕಡೆ ಏನಂತೀವಿ net profit ಅಥವಾ net loss ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the important differences between I account and P and L account. Now, after making a comparison study, after making comparative study between RP account and I account and P and L account, now we shall proceed to discuss about the capital receipt, revenue receipt, capital expenditure and revenue expenditure. What is meant by capital receipt? Capital receipt agala ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ I account includes both capital and revenue, whereas I account includes only revenue. Now coming to the question, what is meant by capital and what is meant by revenue? Therefore, meaning of capital receipts. What is meant by capital receipt? Capital receipt ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, meaning ನೋಡಿ. Now let us discuss about the meaning of capital receipts. Capital receipts are the receipts which are not of recurring nature, that is, these are the receipts which are not regular, which are not received again and again. Such receipts are called capital receipts. ಯಾವ ಆದಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಬೋದಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೋತೀರಿ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗ, ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಒಳಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಸ್ಕೋತೀರಿ. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕನ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. Therefore, capital receipts are nothing but they are the receipts which are not of recurring nature, or these are the receipts which are not regular, or these are the receipts which are received again and which are not received again and again, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಬುದಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ, ಇಡೀ ವರ್ಷದೊಳಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಸ್ಕೊತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Now coming to the examples. What are the examples for capital receipts?
What are the examples for capital receipts? The following are the examples for capital receipts. The following are the examples. What are those? Those are number one, capital brought in by the trader. Capital brought in by the trader. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರ್ತಾನ ಟ್ರೇಡರ್, ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ತರ್ತಾನ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ತರ್ತಾನ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಸಲ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ 7-11 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಂಡ್ರ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ during the course of the business. Therefore, this is the best example for capital receipt. This is the best example for capital receipt. Now coming to the second one, amounts received by way of loans. By way of loans. If you received any amount by way of a loan, loan from friends, loan from banks, loan from any financial corporation, such loans are treated as capital receipts. They because they received only one time. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಯಾರ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರನ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 108 ಮಾತಾಡೇ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಂತದ್ರಾಗ ಇವತ್ತು ಲೋನ್ ಕೊಡು, ಇನ್ನು 4-5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, this is the example for capital receipt because loan is received only once during the course of a business. Now coming to the third one, amount received by way of deposits. By way of deposits. If you received any money by way of deposits, that is also treated as capital receipt. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನೀವು ಏನಾರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು capital receipt ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Then sale proceeds of investments and fixed assets. If you received any money or any income by way of selling your investments or fixed assets, such a receipt is treated as capital receipt. Such receipts are treated as a capital receipt because sale of such fixed assets is only once during the course of business. Land and building, machinery, furniture ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ for capital receipts? The accounting treatment for capital receipts is all capital receipts will appear in the balance sheet. All capital receipts will appear in the balance sheet on which side? On the liabilities side. On the liabilities side. Liabilities side ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂದಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡೋತನ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಜನರಿಂದ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಸೋವರೆಗೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ತರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Therefore, what will be the accounting treatment? The accounting treatment is all the capital receipts will appear in the balance sheet. On which side? On the liabilities side. Now, after knowing the meaning of capital receipts, now we should go to know the meaning of revenue receipts. What is meant by revenue receipt? What is meant by revenue receipt? Revenue receipts are the receipts which are of recurring nature. Which are of recurring nature. That is, which are received with expected regularity. Or which are received again and again. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಹಗಲ್ಲ ಇಸ್ಕೋತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಬೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಬೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಇದು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತನ್ರಿ, ಇನ್ನು 1 ವಾರ ಅಥವಾ 15 ದಿವಸ ನಾವು ಮಾರಾಟನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋಳಕ ಸೇಲ್ ಇದ್ದದ್ದ
ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನಿ ಮನಿ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಸಚ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಾರು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ interest received or dividend received is also treated as revenue receipts. Income from investments ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಇನ್ಕಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಬಡ್ಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ loans granted. If you grant any loan to others, then if you received any interest on that is treated as receipt. What kind of receipt it is? It is treated as revenue receipt. Interest loan ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ revenue receipt. Then interest on bank deposits, commission received, rent received, discount received, all these items are treated as revenue receipts because they are received again and again. They are of recurring nature, therefore they are called as revenue receipt. Therefore, in single sentence or in fact, what is meant by revenue receipt? Revenue receipt is nothing but it is a receipt which is received again and again. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಬೋದು revenue receipt. Now coming to the accounting treatment. What will be the accounting treatment? The accounting treatment is revenue receipts are entered in both RP account and IE account. RP account ನಾಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು, IE account ನಾಗೂ ಕೂಡ ಇವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. ಆಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. RP account includes both the items, revenue ಇರಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ RP account ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾವ. ಅದೇ ರೀತಿ IE account ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಐ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್, ಆದ್ರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ RP ಅಕೌಂಟ್ ನೊಳಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು, ಐ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. Therefore, all revenue receipts are entered in both receipts and payment account and IE account. With this, revenue receipts is over. Now, after knowing the meaning of capital receipts and revenue receipts, now we shall make a comparative study between capital receipts and revenue receipts. What are the distinctions between capital receipts and revenue receipts? The main differences or the main distinctions between capital receipt and revenue receipts are: number one, capital receipts are not of recurring nature. No, the first difference is capital receipts are not of recurring nature, whereas revenue receipts are of recurring nature. ಇವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾವು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. These are not received with expected regularity. Capital receipts are not received with expected regularity, but revenue receipts are received with expected regularity. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. This is second. Now coming to the third one. Some of the capital receipts such as loans and deposits are liabilities. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಗಳು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇವು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಇವು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೀಪೇಡ್. ಸಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. Some capital receipts have to be repaid. For example, capital and loan. Capital introduced by the trader. ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಹೊಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್, ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ಲೋನು ಹೊಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. Therefore, the fourth difference is some capital receipts have to be repaid, but revenue receipts need not be
repaid. Need not be repaid. ಇವುಗಳನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Now coming to the fifth one. Capital receipts are not gains to the concern. Capital receipts are not gain. They are not actual incomes. Capital receipts are not incomes to the concern, whereas revenue receipts are gains, incomes to the concern. You gain alla, adre the gain houdu. Then now coming to the sixth one and last one. Capital receipts will go to the balance sheet. All capital items, all capital receipts are entered in the balance sheet. They directly go to the balance sheet. But revenue receipts will go to the I account. Revenue receipts will go to the I account. ಎಲ್ಲ revenue receipt ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ I account ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ capital receipt ಗಳು balance sheet ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವ. These are the important differences between capital receipts and revenue receipts. Now, next discussion is the meaning of capital expenditure. Capital expenditure or capital expenses. After knowing the meaning of capital receipts, now we shall proceed to discuss the meaning of capital expenditure. Capital receipt ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು capital receipt. ಹಂಗಾರೆ capital expenditure ಅಂದ್ರೆ what is meant by capital expenditure? There are mainly three definitions to understand capital expenditure. Now coming to the meaning of capital expenditure. Capital expenditure is an expenditure. Capital expenditure is an expenditure which results in the acquisition. In the acquisition, acquisition means purchase. In the purchase of fixed assets. In the purchase of fixed assets. That means if you purchased any fixed asset, then it is called capital expenditure. If you purchase any fixed asset or if you incurred any expense to purchase the fixed assets, then it is called capital expenditure. Fixed asset ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು capital expenditure ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Or coming to the second definition, which increases the revenue earning capacity of the concern. Which increases the revenue earning capacity of the concern. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಅದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ತದೆ. Which increases the revenue earning capacity of the concern. Next, coming to the third one, which reduces the working expenses of the concern. Which reduces working expense ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದ ಅದ capital expenditure. Therefore, in order to understand the capital expenditure, there are mainly three definitions. Number one, if you purchase any fixed asset, that is capital expenditure. Which increases the revenue earning capacity of the concern, that is also capital expenditure. Which reduces the working expenses of the concern, that is also treated as capital expenditure. Fixed asset ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು capital expenditure. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Then what are the examples for capital expenditure? The following are the examples for capital expenditures. What are those? Those are number one, fixed assets like land and building, plant and machinery, patent rights, vehicles, furniture, loose tools, etc. purchased for the business are capital expenditure. If you purchase any fixed assets like this, if you purchase any fixed assets, that should be treated as capital expenditure. Now coming to the second one, cost of additions or extensions to the existing fixed asset are capital expenditure. If you incurred any expense in order to make additions or extensions, ಈ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮಗ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಬಾಗಲ ಹೊಡೆಯೋದು, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬಿಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಎಡಿಷನ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಸಣ್ಣ ಮಷಿನರಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮಗ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಅದನ್ನ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮಾಡುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ is also capital expenditure. Is also capital expenditure. Any expenditure incurred for purchase of fixed assets. Fixed assets is also capital expenditure. For example, legal charges paid, commission paid in order to acquire or in order to purchase that asset. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಇರ್ತದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ, ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, that is treated as capital expenditure. Now coming to the fourth one, any expenditure incurred in bringing the fixed asset from the purchased place to your business place, that is also treated as capital expenditure. Any expenditure incurred or paid while bringing the fixed assets from the purchasing place to your business place, that is also treated as capital expenditure. For example, freight or carriage paid. For example, freight means ಲಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ತಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Now coming to the fifth one, any expenditure incurred in installing the fixed assets is a capital expenditure. Installing, erection, installing. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಷಿನರಿ ತಂದ್ವಿ, ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೂಳಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹೂಳುವ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಖರ್ಚು, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆ ಮಷಿನ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮಷಿನ್ ಎದುರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೂಳುವ ಖರ್ಚು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ are treated as capital expenditures. Now coming to the sixth one, any expenditure incurred on the alterations and improvements of existing fixed assets is a capital expenditure. ಏನಾರ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Now coming to the seventh one, development expenditure is a capital expenditure. Now coming to the difficult word, that is development expenditure. What is meant by development expenditure? Development expenditure is nothing but it is an amount which is incurred on the asset before it has started yielding. Such expenses are called development expenditure. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ. which increases the revenue earning capacity. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ which increases the revenue earning capacity, that is treated as capital expenditure. Therefore, development expenditures are called capital expenditures. For example, amount spent on a tea estate or on a rubber estate, that is called capital expenditure. Development expenditures are capital expenditures. Now coming to the eighth one, cost of experiments conducted. If you conduct any experiments in your field or in your garden, then it is called capital expenditure. Now coming to the ninth one, the cost of investments purchased
and the commission or brokerage paid, brokerage means commission paid is also treated as capital expenditure. The cost of investments purchased, ಏನಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಾಗ ಇಡೋದು, ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾರ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪೇಡ್ ಎನಿ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಚ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ or such expense is treated as capital expenditure. Now coming to the 10th one, any expenditure is incurred for purpose of raising capital, that is also treated as capital expenditure. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, that is also treated as capital expenditure. Deferred revenue expenditures, the 11th one is deferred revenue expenditures are capital expenditures. Deferred revenue, what is meant by deferred? Deferred means postponed. Expenses are called capital expenditures. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇದೇ ವರ್ಷನ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜೀರೋ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಡ್. Some of the revenue expenses are postponed. If you postpone them, then they are called deferred revenue expenditures. Such deferred revenue expenditures are called capital expenditures. Now coming to the 12th, the amount of money used to repaying the capital and loans borrowed is a capital expenditure. If you incurred any amount to repay the capital or to repay the loan, that is also treated as capital expenditure. The last one is 13th, the amount of loans granted to others. Is also treated as capital expenditure. From 1 to 13, all these items are the examples for capital expenditures. Now coming to the accounting treatment. What will be the accounting treatment for capital expenditures? All capital expenditures are entered on the asset side of the balance sheet. Capital expenditures, ಎಲ್ಲ capital expenditures balance sheet ನೊಳಗ asset side entry ಆಗ್ತದೆ. capital expenditure ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಹೌದಲ್ಲ, asset. Capital expenditure ಅಂದ್ರೆ asset. Capital expenditure means asset. Therefore, it should be entered on the asset side of the balance sheet. Asset ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. when cash goes, automatically asset comes in. Therefore, all capital expenditures are nothing but they are the assets. Therefore, all capital expenditures are entered on the asset side of the balance sheet. With this, today's discussion is over. Yes, thank you.